vor. We go again. I gotta stop throwing run, man. Hit this dang time. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. What's up, Breakdown? What's up, Goldilocks? Mac Daddy, Banana, Kommt nichts heil an diesem Kampfverband Valkyrie, vorbei. Bugs, Choice, Erzo. Just getting started. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große I Sache. think you got the wrong time of day. Alarm! Entertruppen unterwegs. What's up, Christian? Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sehen Sie? Ich sagte doch nicht schießen.
How does he shoot me like that? Waffenschränke öffnen. Yo, choice with the prime, thank you. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am What's up, Bord. Sparkly? Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Ja, der Zweite Chief muss Echelon, mir aber helfen, kümmert euch um die unsere Träger. Kreuzer heranzukommen. Feindliche Schiffe sind in der Bombe. Im Laufen. Cortana, Ziele aussuchen und feuern. Wow. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Yo, breakdown, Admiral, 5-pack, knöpfen thank Sie you. sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Stop. Wirklich übel. Oh, this was not bad either. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Definitely dropped the wrong weapon. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. It's an armory run, so I don't want to restart. My first run of the day, but at the same time, it's also Die Bombe pretty wird von einem slow. ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I'm gonna keep going for now. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. Yeah, ranks of enemies are random pretty much everywhere. And the way that it works is they have like a certain number of upgrades they can get per squad, and some of them have higher affinities for more upgrades. Like this squad up here at the turret, this elite on legendary is always an ultra because he has like upgraded affinity for rank ups. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. These next two elites are coded as two separate squads, and they can both get independent rank ups. So they can both spawn as ultras, and they can both spawn as blue elites. Usually squads share it, so if two elites spawn in the same group, then if one elite is an ultra, the other one's very likely to be a blue elite. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen.
Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Yeah, the jackals with the yellow shields are upgraded. The flood that have shields are upgraded. Gespräche der Allianz analysiert. There's a lighter and a darker shade on the heretics. The darker shade will die in one sword lunge. The lighter shade takes 2. Most all the enemies have different varieties in rank. They're all random. Grunts can be, if they have the white armor, then they're more likely to throw grenades. They shoot faster. They don't startle as much. So they all have different like AI behavior and health and a bunch of different things. Marines in Halo 1 actually do have a different variety of AI. I think it's to a lesser extent in Halo 2, but in Halo 1, the Stacker Marine deals more damage more accurately. So you want him in the turret compared to the other ones. They all have different AI tendencies, the different Marines in Halo 1. It's kind of cool. I think they didn't give them as unique personalities in this game as they did in Halo 1. But I don't actually know the differences on this one. First run of the day. I'm not resetting yet. I know it's slow, but it's fine. Yep, world record, first try of the stream, one and done. Just gonna set world record and immediately end stream. Nette Begrüßung. No. Alright, whatever. We'll do another run.
Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Yeah, I think I'll do some Halo 2 Legendary World Record attempts tomorrow. Should be fun. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Yo, Vinny, thank you. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on, box. Cooperate. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, come on, man. Can't get these grenades right. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Da kommen sie!
No way, where did that grunt grenade come from? That was gonna be a decent clear too. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. I double tapped the grenade switch button. How'd I do that? Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs. Came from a grunt on the lower right. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. And this box is so Alright, still made it work. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Kind of a crazy clear. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das Bewaffnung oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Pretty good. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on. No. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel. I survived somehow. Finden Sie Take die it. Waffe. It's Bleiben acceptable. nacheinander auf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Ich Kreuzer, glaube 2 es nicht, jetzt ziehen Sie Sturmfänger. zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Please fly! Why are you backing up?
Why was that guy not coming forward? Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstation. Granate! Weg! Lass mich das machen, Kameraden! Oh, verstehe. Sie dachten, die werfen das... Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Man. Alarm! Enter-Truppen Einer. unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on, man. Stupid Marine standing in front of the box. Enter-Truppen unterwegs. Yo, Warped Echo, thank you for the tier 1. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dude, you need to get out of the way. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich leite den Ball.
keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Okay, we're in. Übung. This is the one. Den haben sie mit Blei vollgekommen. How did my grenade not throw? And how did that guy shoot me so fast? Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. It's slower, Hypnotoad. An alle, besetzt die Kampfstationen. No, the problem is that it's slower. Wir stecken in Schwierigkeiten. Hey, ich bin... Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Überraschung, Übung. Überraschung. Lass mich das machen, Kamerad. Ja, also, wenn du schießt. Hochführen ich mal. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. No. Fast too. Vista's not the OG version. Vista has 60 tick physics just like Master Chief Collection. It doesn't work on Vista either. You can use mods or Project Cartographer to change the tick rate on Vista to allow ghosting, but it still doesn't play the same as Classic. An alle, besetzt die Kampfstationen. But ghosting for without mods only works on the original version. Alarm, Entertruppen unterwegs. Sword flying works in Master Chief Collection, PJ? Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung.
wiederhole, das ist keine Übung. The decision's very easy, Shadow. This game only works on the original hardware. It doesn't work on new hardware. They have a version that works on new hardware. That's what the port was. Like Vista works on a bunch of different configurations for computers and stuff. Why would 343 not use the version that has been updated to work on computers and different hardwares? An alle, besetzt die Kampfstationen. There isn't even a functioning OG Xbox emulator out there that's actually good. Like, Xenia is getting better. Or Xemu, or whatever, which one's popular. Xemu's the OG one. It's good, but like, we don't even have emulators for this game. So for them to port the OG version would be ridiculously complicated when they have a perfectly working, I mean, debatably about perfect, but an acceptably working version already on PC. Of course they're gonna use the PC version. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How are you not hiding? Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, the Xbox emulator is getting better. It can run Halo 1 pretty well. It doesn't run Halo 2 very well yet, though. Okay. Oh yeah, well the N64 is way smaller. We have perfect emulation of the N64. Alarm, Entertruppen unterwegs. I think Nintendo has also had more of a diehard community from the very beginning of people trying to port their software. Xbox obviously has people working, but I don't think it's ever been as big. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. What you guys doing else? No, I accidentally dropped my weapon. How did I do that? I BXR'd and held X too long. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Come on. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, come on. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. The toughest level to get consistently good splits on? All of them. An alle, Cairo is the first level that I played to the highest standard though, so probably Cairo. I could slow down and accept slower starts, but like starting out like a minute behind world record at the very beginning just doesn't seem like the play. das ist keine Übung. So I don't mind resetting the first level for like a bunch of times just to get out a good one. I think it is the way it's got to be done. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Fucking hell, man. Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Vorsicht! Hey, ich bin's! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No. Dude, why did he ran forward and then ran backward. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Can't get a run started. Come on. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Jonathan! Jetzt schlage ich zu! Ich habe es getötet! Are you kidding me? That doesn't even make sense that the box can just flip backwards like that. But he put an uneven distribution of load in there. There's all the weights at the top. Besetzt die Kampfstationen. Falls back over. Box is not cooperating. Unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hey, da ist noch einer! Blöder Mistkerl! Yeah, you're just gonna cheat inside that box? Yeah? That's what we're gonna do here? Oh, you got your shields back, huh?
That seems fair. It's just crazy, man. It's just crazy. That was gonna be really fast, and I just get a literal cheating elite. An alle, besetzt die Kampfstationen. Der ist erledigt. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Der ist erledigt. Granate! Lass mich einfach. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren sichtbar. Waffenschränke öffnen. I can't aim. What's up with that? I couldn't hit the guy I wanted to. I don't know what that means, Trunks. Verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Oh, come on. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge. I mean, yeah, their weapons do more damage than mine. They have more health than me. Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, That's what the, like, difficulty modifier is. nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Malta, wie ist kümmert der euch um die Status? Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Jetzt Wir haben wird's laut. gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf That's not cool. Kairo. Alarm, Entertruppen unterwegs.
An alle, besetzt die Kampfstationen. Jetzt sind wir dran. Au, das hat reingehauen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Oh ja, nein. Das da sind die Leute umbringen. Alarm, Entertruppen unterwegs. It's a struggle sometimes. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Feind gesichtet. Vorsicht! Hey, Big Boxer, aufpassen! Let me in. Alarm, Losing it out here. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Falls es irgendwelche Zweifel gibt. This box won't cooperate today. Alarm, Entertruppen unterwegs. Keeps flipping backwards. Hate it when the Covenant rearranges my furniture when I'm away. I know they moved my box. It's not in the same spot. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich habe einen blutrünstigen Cyborg. Und was hast du zu bieten? Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs.
alle, besetzt die Kampfstationen. Why can't I get this trick? Ugh, come on. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Vorsicht! Gut, ich treibe es raus. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. This game's frustrating me. I feel like some of these should be working. Oh, we're gonna have to take a short break. Boot up the chest, maybe. An alle, besetzt die Kampfstationen. Gut, ich treibe es raus. Deckung! Ich habe das verdammte Ding verloren. Alright, we're in. This is the one. Sie kommen näher! Maybe not, if I can't aim at the freaking turret. Kidding me? Da kommen sie! Dude, okay, my thumbstick's actually not working. Do you see that? It was just not moving. Do I need a new controller? Hold on. My aim's been shit all night, and I'm pretty sure my joystick's getting worse. Let me take a look at how it, see how it's feeling in the controller, doctor. Oh, that's not the game I wanted to launch. I meant to launch Controller Doctor, but now that I've launched this game, I'm going to play one level of it. Time travel. See if I can remember how to do this properly. Time travel. Time travel. I'm gonna get the double time trial. Time travel. Time travel. Time travel. Time travel.
We did it. We got 2.65. What's the record? Isn't it like 2.56? Yeah. It's another good level. It was like... King of the Mountain was good. Time travel. Time travel. Time travel. Super speed. Time travel. Super speed. Time travel. Super speed. I don't remember the route for this level. This is one of the only levels I don't really remember the route for. Didn't I get that checkpoint? Yeah, I don't remember the route, this route at all. Dang. Would if I go this way, come up here, grab this. Get this, and then I would get. Where would I don't remember this route. I don't think I would get that checkpoint, but it doesn't seem right. Checkpoint. Gyro knot. Definitely this. And then it finished something like crazy. That was the same level as this level. Remember this one. Checkpoint. 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 Let's have. That is the route. This. Did I? Was I supposed to? Why not go down there? I used to be consistent with this. I think it was. That feels right. Alright, try this on. Checkpoint. Checkpoint. No.
Let's get back to just testing my controller here. Not the friends though. Yeah, it's definitely getting worse on the down. I'm not touching it right now, and it's saying it's going way down. If I just like barely touch it, just to like slightly nudge it downwards, it stays going down. Like sometimes only a little bit, sometimes a lot. Like I'm not touching it right now. My hand's off the joystick. That makes it really hard to aim. It's annoying. What time did that store close? It's 9 o'clock, isn't it? I did this... Oh, I'm not gonna be able to go tonight either. It's, closes at 9. Dang, I waited too long. I can't get it tonight. Can't go. Alright, I'll just play through it, whatever. Alright, give me like 5 minutes of break here. I'll be right back. I'm gonna get some water.
I'm gonna super bounce around for a minute. And then I'll jump into the speedruns. My hands are getting tired from too much ghosting, and my controller's being weird. I don't know. I don't know if I want to keep doing runs tonight. It's not bad enough that it's broken, but it's bad enough that it's annoying. So I really need to go get a new controller tomorrow. I've been putting it off for long enough. It's like actually affecting my runs now. So I could power through it tonight and try to do runs. It's not impossible to set good runs on the controller right now, but it's frustrating. Been putting it off for too long. Can I show off the sniper shot on turf? No, I can't actually play turf. That's why I wasn't able to show you before. I don't have the update. I can't play any of the updated maps. I would have to switch Xboxes. Turf wasn't originally included with Halo 2. It was a downloadable content map. We call it the new maps, which I know is very ironic because they came out 20 years ago. But to any old school Halo 2 player, when we talk about new maps, we mean the downloadable content maps like Turf, Warlock, Sanctuary, Relic, Containment. But yeah, it's always funny to me. You can tell someone like grew up in the Halo 2 era because they call them the new maps. Any of you guys ever super bounced this frequently? People weren't really able to do this online this well back in the day, breakdown. People certainly were super bouncing in like almost every single big team battle game, but it was usually like one guy, and he was usually like throwing for his team because he wasn't actually taking part in the battle and he was just trying to super bounce. For the most part, like, if you were playing ranked, there weren't that many people doing super bounces in games. You were playing the smaller maps, like, yeah, you could get on top of Lockout and people would do it. You could get on top of Ascension and people would do it. But once you're up there, it's really hard to hit your shots from, like, the top of Ascension. And if the whole other team knows you're up there, they can shoot at you. You're pretty exposed. And if you're playing custom games, your friends are just going to yell at you and say, stop super bouncing, it's cheating. So, although people certainly did super bounce in games, it really wasn't that game-breaking. It was usually just like one random guy doing it. And some of them weren't even that broken. Like the Zanzibar super bounce, that was just part of the game. Like playing defense, you would just know some dude would probably be on the roof. People were also worse at the game in general, in the sense that, like, the whole meta wasn't solved. The peripherals weren't as good. People were playing on CRTs. People weren't playing on, like, Master Chief Collection style
144 hertz, easy to like long distance shoot people. It was pretty difficult to get kills from that far away. But most people knew like there was like popular spots like the wheel on Ascension or on Zanzibar, the rooftop on Zanzibar. Those were like bounces that like basically everybody knew by the end of the game. Like everybody knew how to do those. The lockout one. Yeah, there's a couple on lockout. There's quite a few. There's like thousands on every map. But there was just some that were like so popular that everybody knew. I was just doing some more niche ones there, but show some of the popular ones. The most popular one is obviously this one. Crouch here, run and jump on the rail, and oh, and I died. I did it again. I'm patched. It shouldn't be that hard. It's actually one of the more consistent bounces that like everyone was good at. Okay. That's it, right? There we go. Yeah, I was jumping early and then late and then now we're up. That one was really popular. Basically everyone knew that one. There was a less popular one here that I don't exactly remember the lineup for. Let's see if I can remember it. You could go like here. They'll send you up there. There's a few that'll take you up there. I wish I remembered. Ah, that was it. Kind of remembering it. Basically, if you just crouch under a thing that prevents you from standing up. So, like, this slanted surface here, if I crouch under it, it's like a slope, right? So now when I let go of crouch, the game is trying to stand me up, but it can't. So that causes the hitbox to desync, and it glitches in a certain way. And so now as long as I never stop moving, the game won't have time to resync my hitbox properly. And as long as I don't crouch or do something else like that, then I can just keep super bouncing. So I'll keep the super bounce state the whole time, as long as I haven't stopped moving. Zanzibar had some really popular ones. Slayer.
This one was a lot of people's first super bounce. You crouch under here, you look barely to the right, you wait for the screen to shake, and you hold forward and jump. Boom. Everyone knew that one. This one was pretty common, but lesser known. You could bounce up here. You could also get on the top of the wheel without a super bounce by jumping on top of the big bridge up there. But there's a few ways to do it with bouncing. There's a popular one right here. Get up there. I always like this one because it like perfectly puts you up there if you do it right. Remember how to do it. There we go. I was like this bounce. Did it. I'm out of the map. Did they ban people who did this? No. You only got banned for actually cheating, like standby or modding your Xbox. Standby was network manipulation. You could, like, if you were the connection host, this was before, like, dedicated servers were a thing. One person is hosting the lobby, basically. That's who the connection host is. So everyone has to send their internet to you. Like, that's how being host works. So the game is verifying based off of what's coming from you as the, like, the final arbiter. So if you, like, turn off and on, like, your internet back and forth, then you can lag the game for everybody else, but it won't kick you out of the game because you're the one who's like hosting the match. So basically you could just lag the game for everyone else and run around and like backsmack them while they were stuck in the blue screen. Everyone would basically see like other players like running into the wall, walking sideways like they were like disconnected, lagging out, or they would be stuck in blue screen. But the host player would be able to run around and play a normal game, and they would just be able to like steal the flag or kill everybody. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf.
it's impossible now. Yeah, that doesn't. I mean, you could still do it if like I think on Insignia it would probably work maybe. But yeah, modern games have gotten better and don't allow things like that as easily. But that same type of glitch actually does still exist. In Master Chief Collection, some of the cheaters have the ability to turn off the server and basically lag the game and shut it down. They do it if somebody refuses to quit. So if like 3 players on a team quits and then one guy refuses to quit, there's a cheat that lets you basically just end the game by overloading the server. It's way harder to do because dedicated servers are harder to attack than somebody's like personal connection. When it used to, basically everyone could just like see IP addresses and things like that. People got better at internet security. The whole video gaming internet works different now. But it all still technically exists out there in some form or another. It just evolves and gets better. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wie aus dem Lehrbuch. Lass mich das machen, Kameraden. Hochführen Sichtmann. The Marines get that kill? They did. Cool. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball.
come on. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon kümmert sich um die Träger. Feindliche Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aus, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Please. Dude. I can't hit it. Der erste One of Träger those was my ignoriert controller uns völlig, Sir. looking down. Er hat das Trümmerfeld der Only Malta durch one. Turbine durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I didn't die. It's sloppy. I don't want to restart though. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Gut, dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter den Trägern. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Kunde führt zur Brücke. Überall Rampen. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte machen. Noch nie solche Schmerzen gehabt. Weiter, weiter! Noch einer auf mein Konto, ja!
No. Why? They have to do that. That's annoying. It's pretty much run dead, but I don't feel like restarting yet. Like 30 seconds lost. Nette Begrüßung. Oh yeah? That's gonna happen. I'm not even sure how I spun out there. We go again. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Das kriege ich da schon raus. That was the weirdest box hump I've ever done. Can't believe it worked. Everything's going according to plan. Slow. Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
Yeah, I don't know. This might have to be a short stream tonight. I'm gonna have to get a controller tomorrow morning. It's time. Deckung! Dies ist keine Übung. Maybe this will just be the run right here. Keine Übung. Hast du ein Problem, Kumpel? Didn't find a plasma pistol in time. Thought there was one nearby, but I just whiffed on it. There was one there. I thought it. How did I miss that one? Yeah, I think I am gonna call it quits tonight, though. Gonna be a shorter stream. I'll be back tomorrow with a new controller in hand, and I'll have new complaints about how I'm not used to that one yet, so don't you worry, the controller complaints will keep flowing. But this one's definitely going bad. It's getting harder and harder. I'll be back tomorrow. See you guys.